Hallo, guten Tag alle. Heute sind wir noch da, wir gehen da und ich heiße Hirsch, ich komme aus Indien und ich komme von India, ich wohne in Deutschland, Bremen. Heute lernen wir über das Thema B2. So basically, in the previous three videos, you might have observed all the things about the syllabus of A1, A2, and B1. And today we're going to have a brief look on the syllabus of B2.1 first of all, right? So we will completely see this thing and then we will move up further immediately, right, to the B2.2 syllabus also in the next video. So yeah, on the as basically you are seeing the syllabus B2.1, that means you already have the knowledge of B1. So I will explain this whole syllabus and everything to you in German only, right? Because you understand that much. Where I would feel that I need to use English basically when I have to explain you the grammar things and all, then benutze ich English auch. Then I will use English also, right? Okay, so lass uns jetzt anfangen. Let's begin. Also, heute lernen wir über B2.1. Today we are learning about B2.1. In B2.1 haben wir nicht viele Dinge, aber was da ist, ist sehr wichtig. Also, jetzt haben Sie vielleicht B1 fertig gemacht. Und wenn Sie B1 fertig gemacht haben, müssen Sie etwas gut sprechen. Sie können. Was ist meine Erwartung? What's my expectation? Jetzt können Sie gut sprechen. Ja, jetzt können Sie gut sprechen und Ihre Meinung klar ausdrücken. So now you can speak good and you can express your opinion clearly. Ja, jetzt können Sie Ihre Meinung klar ausdrücken. So, das ist B1. Und in B1 haben wir viele Grammatikthemen. Ja, sehr viele. Zum Beispiel haben wir vielleicht 40 oder 45 Grammatikthemen gemacht. Und jetzt sehen wir der Inhalt von B2.1. Also wir folgen das Buch Kontext Deutsch als Fremdsprache. Das ist sehr schön. Und in B2.1 haben wir nur 6 Einheiten. We have only 6 chapters over there. So lass uns zuerst mit Einheit 1 anfangen. Also, wie ich früher auch gesagt habe, wenn ich sie lehre, when I teach you, dann lehre ich diese Weise. Wir fangen immer mit Hausaufgaben an und dann kommen wir immer zur Grammatik. Nach Grammatik machen wir Buch. Und danach folgen wir mit Aktivitäten. Was bedeutet Aktivitäten? Das sind zum Beispiel, wir lernen oder ich frage Sie nach den Vokabeln oder NVV und andere Dinge. Das ist unsere Folge. That's our sequence particularly. Und wenn wir eine Einheit haben, haben wir viele Dinge. Zum Beispiel haben wir jede Grammatik. Ja? Dann in einer Einheit haben wir Vokabel oder Wortschatz. Und noch haben wir die Texte. Und wir haben auch das ist mein Notes. Und am Ende haben wir auch Arbeitsblatt. That is basically the worksheet. So all these things together, mit alle diese Dinge, machen wir dieses ganze B2 und machen wir in jedem Unterricht, versuchen wir alles zu machen. Und in B2.1 habe ich eine Erwartung, dass wenn Sie sprechen, sprechen Sie nur auf Deutsch. Whenever you speak in German. It's not a problem that you commit mistake. No problem, commit all the mistake. Let that fear go out. Like, okay, now you have to speak. It's a high time. You have to learn how to speak fluently in this particular and the whole level. So we need to learn about this very clearly and we will do that, right? So lass uns zuerst mit Einheit 1 sehen. Und in dieser Einheit, basically in all the chapters over there, we will specifically learn about the grammar things. Like I can't explain the whole chapters and all that in one single video that we will do when our batch will start. But currently, we will just focus on the grammar scenario that, okay, what grammar topics we will be discussing in our syllabus, right? And yes, we will have a heavy vocabulary. Apart from this, I'll make you learn all the NVAWs and verbs, nouns, and adjectives, mid, fixed, prepositions, all these things combined, and we will do and complete our B2. At the end of the B2, what you can expect that you will be a fluent speaker. Yeah.
and you can convey your thoughts anywhere whenever you want. Apart from this, I will you can expect that you are ready to go ahead for Germany, and as soon as you qualify the examination, it will be very perfect for you. Okay, so in the first chapter, first of all, if I look at a quick look on the grammatical thing, so I will just quickly come to the come to this segment of the book, that is Seite Nummer 23. So, also Moment bitte. Ja, hier haben wir das. So, in dieser Einheit haben wir die Angabe in Mittelfeld und Satz meistens in dieser Reihenfolge. Basically, in diesem Einheit lernen wir über T, K, Mo, Lo. Temporal, causal, modal, and local. So about this thing, I'll teach you in the classes only how this thing works. This is sequence. They are with this sequence particularly, mit dieser Reihenfolge, formen wir einen Satz. We form a sentence with this particular sequence, right? And danach haben wir, and it's not, it's a thing people say that, okay, you have only one single pattern of making the sentences, but it's not like that. You don't have to follow this particular pattern. It depends on your priority, what you want to prioritize. Whatever you want to prioritize, you can place it the first position. So I will teach you about that. It's not a big deal. The next in the next thing, it's all about the same thing. It is just carry on this whatever I have just told. It is just explained in these things. Und dann haben wir die Position von nicht. You might have always heard that you can place nicht anywhere, wherever you want, but it's not like that. For example, if you place nicht in the middle of the sentence, it will particularly negate some particular word. But if you place nicht at the extreme end, then that might negate the whole sentence or the verb out there. So here you will be taught the all the use of nicht, how to use nicht in sentences. Apart from that, how to particularly negate one single thing, and what are the negation words or negation syllables we have in our syllabus, right? So that is your first chapter. That's quite easy, not so hard. It's just the vocab of this chapter is will be very nice. Und dann jetzt sehen wir Einheit 2. Let's have a look on second chapter grammar. In Einheit 2 haben wir zuerst Pronomen, right? Pronomen, that doesn't means like the normal personal pronouns you will learn. You will learn actually the whole segment of pronoun, whatever you have done. For example, normally the personal pronouns, whatever were being used. Then you have relative pronoun also. We would have briefly discussed that topic in B1. And then we will do about this topic. If anyone knows the name, anyone, what's the name of that particular topic? I named this topic. This topic is particularly known as prepositional questions. Prepositional questions and the answers. If you remember, wo compound, da compound. That is the whole topic. Und dann am Ende haben wir indefinite pronomen. Indefinite pronomen, das heißt indefinita. Zum Beispiel jemand, niemand, all these things comes under the category of indefinite pronomen. Und dann wir haben Pronomen als Article. Again, in B1 ending of the syllabus, we would have done that. That is basically possessive. For example, it is not compulsory to use articles everywhere. You can use like sometime omit the article, use the other word. That thing you will see in this chapter. And the reply of this, it is this basically pronominal adverbieren. Wo compound, the reply is always the compounds. That one we will see over here. Und dann am Ende haben wir viele Konnektoren, was wir in B1 gemacht haben. And then we have a lot of connectors, whatever we would have already done in your B1 noch einmal sehen wir in diesem Niveau. Und dann am Ende haben wir noch viele Konnektoren, zum Beispiel haben sie falls auch, so etwas Neues für sie. Und dann können wir auch machen, wie kann man ohne Konnektoren die Sätze verbinden. Wie kann man ohne Konnektoren die Sätze verbinden? Und am Ende machen wir eine Präposition bei. Was ist der Regel? Wie kann man bei in jedem Satz benutzen? Genau. Also, danach sehen wir Einheit 3. In Einheit 3 haben wir diese Grammatikthemen. Moment bitte. Also ja, so wir haben ein Thema.
PP1 und PP2 als Adjektiv. Partizip 1 und Partizip 2 als Adjektiv. In Partizip 1 sehen wir immer, dass wie kann man ein Continuous Verb wie ein Adjektiv benutzen. Und PP2 als Adjektiv, hier sehen wir, wie kann man P2, we can use all the past from the verbs as an adjective, but how? That you will see in this particular chapter, right? Und dann am Ende haben wir die Konnektoren, basically die Gründe ausdrücken. Wie kann man kausal ausdrücken oder äußern? How one can express the cause of something. So that thing we will see with these connector. We will have some variety of connectors. Und nicht nur die Konnektoren, sondern auch haben wir diese Präpositionen. Es gibt einige Präpositionen, damit sie die Gründe ausdrücken können. Zum Beispiel haben wir aufgrund, aus, dank, wegen. Diese können auch die Kausal zeigen, ja. Und wenn wir in A1 das Thema Präposition machen, dann erkläre ich Ihnen immer einen Satz, nicht einen Satz, aber eine Anwendung können Sie sagen. Also you simply use it like you can say, I always explain about this, dass wir haben aus diesem Grund. Instead of using while again and again, you can particularly refer to a word aus diesem Grund. Das bedeutet out of this reason, that out of this reason you will do, right? So this is the third chapter, right? So here the half of the syllabus of your B2.1 will end. And don't worry about your things, right? No, it's my headache to manage all the things. How will we do? And moreover, this syllabus is very interesting. Now it depends on the teacher. How would you frame the syllabus? Will you make that boring if I just simply do the syllabus, not explain you anything, not do any expression or scribing? Then that will of course become boring. But if I explain the syllabus very well and engage you in different activities, then we can make the syllabus interesting. So when I need your help, you need my help. Let's come together and do this syllabus, right? Sorry, let's move forward towards Einheit 4. Also in Einheit 4 haben wir diese Grammatikthemen. Zuerst haben wir irreale Vergleiche mit als, ob, als, wenn und als. Das Problem ist, dass diese vier Wörter, diese können nur ein Wort bedeuten. That's all these four words, they can have only one single meaning that refers to if or when. Aber was ist der Unterschied zwischen diesen vier Wörtern? What's the particular difference between all these four words? Alle diese verstehen wir in dieser Einheit, right? Und dann ein schönes Thema, ein beautiful topic, das ist Conjunctive 2, K2. Also habe ich eine kleine Frage für Sie. Was denken Sie, warum benutzen wir K2? Was ist der Grund, warum benutzen wir K2? Also K2 benutzen wir immer für drei Dinge, um Reales auszudrücken und um pünktlich oder höflich zu sein. Es tut mir leid, nicht pünktlich, aber höflich zu sein. Und am Ende benutzen wir für die Ratschläge oder Vorschläge. Yeah, if you want to always remember this topic, think it all like this always, that okay, that German is a cruel language, so in order to be a bit politer you need something. So Katsua is that topic which makes you politer in your daily life. Und am Ende haben wir indefinite pronomen. Indefinite pronomen, das heißt, okay, indefinite, basically we say. Basically, the word, in short, if I say, generally speaking, that the words that do not fall in the category of noun or pronoun, they are known as indefinite pronomen. I cannot say it is a particular definition, but yeah, we use them. I'll explain you how we do that and what we do, or where we use it. I can't explain everything here, right? Und dann sehen wir Einheit 6. Also in Einheit, Moment, Einheit 5 tut mir leid, dann sehen wir Einheit 5. In Einheit 5 haben wir diese Grammatikthema. Ah, das ist ein schönes Thema. Das heißt, das Wort es. Das Wort es. Eigentlich das Wort es kann man auf viele Weise benutzen. Like in many uses, in many manners you can use das Wort es. Also hier lernen wir, wie kann man das Wort es benutzen, right? Und dann, das ist mein Lieblingsthema. That's one of my favorite topic. Das ist passiv.
Passiv. Passiv haben wir in B1 gemacht, noch machen wir in B2.1 und hier lernen wir ganz über Passiv. Und noch lernen wir über Passivsatzformen, right? How to form the passive sentences. Hier haben wir, ich habe eine kleine Tabelle mit 5 Regeln und mit dieser Tabelle können Sie alles über Passiv lernen. I have one small table of passive with 5 rules over there, and with these 5 rules you can learn everything. I swear, I promise for you for that. Und wir haben Passivsatz. So, oh, also das heißt, basically, das ist, wie kann man, es gibt einige Wörter oder es gibt einige Sätze, die schon passiv sind. Like, you don't use the rules of passive, but they are already passivist in nature. So about these passivist verb or passivist forms of sentences, we will learn up in the syllabus. Und noch in der letzten Einheit haben wir dieses. Das ist, hier lernen wir über alle Konnektoren, about all the conjunctions over there, whatever we have, how we express the basically consequences. How to express, wie kann man die Konsequenzen ausdrücken, lernen wir in dieser Einheit. Darüber hinaus lernen wir auch über einige Präpositionen, zum Beispiel in Folgen, in Folge von, right? For example, I would have explained you that thing in B1 10th chapter, there will text coming up over there. In that chapter, in the last pages of the exercise, there is a texts. There is a text in which you see a use of mithilfa and mithilfa form. There I explain you a bit about this. I will give you a very brief explanation about that in this chapter here. Und dann weiter haben wir noch irreales Expression. So hier müssen wir K2 benutzen, aber hier lernen wir, wie kann man K2 in der Vergangenheit benutzen. Ja, das ist etwas Neues für uns, right? Und noch haben wir die gleiche Dinge, das ist Konditionalsätze, how to relate conditional sentences with K2 of the past. So this thing will be K2 past. Sometimes people say that the syllabus of B2.1 and B1 is same. Aber das ist nicht ganz richtig. Sie können das nicht sagen. Jeder Niveau hat etwas Besonderes. Every level has something special in this, every particular level. So B2.1 is an important syllabus. Yes, we need to focus more about your speaking skills rather than focusing a lot about the grammar, because grammatical knowledge, most of them you will have, but there will be some special points that I will focus very particularly. And apart from that, I will focus on this particular level more about your speaking skills, that you speak perfectly and you tend to speak fluently in this level. No hesitations are allowed. I will clear. If you have hesitation, talk to me, ask me that I have this problem. I'll help you out in all these situations. No problem for that, yeah? So, ich freue mich darüber, Sie so in dem Unterricht oder in Person zu treffen, persönlich zu treffen. Und ich freue mich darauf, yeah? So, yeah, so let's see. If you love the classes and if you want to enroll in that, you have the link in every options, everything on the website available. Just click on the button and let's learn German together, right? Okay, dann sehen wir uns bald. Tschüss, danke, auf Wiedersehen, ciao.